Good morning everyone! Welcome back to my YouTube channel. My name is Chico at sa lahat po ng mga OFWs at mga non-OFWs na nanonood sa video na to, thank you so much. O, alam niyo po mga kaibigan, apart from mga kababayan nating OFWs, marami din pong mga non-OFWs na nagtatanong at nagre-reach out sa atin kung paano daw po mag-fill up ng E-CIF. Kasi po pag gusto ninyong umuwi ng Pilipinas, kailangan po ninyong mag-fill up ng E-CIF. I'll tell you something guys, it's almost the same. Yun nga lang merong mga nadagdag doon pag ikaw ay isang non-OFW. At marami po tayong mga kaibigang mga non-OFW especially sa Amerika na nagtatanong, yung mga kaibigan po nating mga senior citizens po dyan. Marami po sa kanila nagtatanong kung wala daw po bang problema pag umuwi sila ng Pilipinas. I think it's going to be the same process po kasi wala pa naman po akong naririnig at nababasa ng mga travel restrictions na bawal mag-travel ang mga senior citizens and all that. Kasi meron tayong senior citizen na kaibigan, if I may remember her name correctly, si Ma'am Carmencita po, sa USA po ata siya, na she said she wanted to travel alone going back to the Philippines because if I'm not mistaken, she wanna stay here for good. Sabi niya, Iho, wala bang magiging problema pag nag-travel back ako sa Pilipinas? Sa pagkakaalam ko po tita, parang walang travel restrictions po. So sana po nakapagbigay linaw po tayo, pero pag may nalaman po tayong mga updates regarding that, i-update ko po kayo ulit, alright? But this whole video is solely dedicated sa lahat po ng mga non-OFWs natin. I-guide po natin lahat ng mga non-OFWs natin on how to fill up the E-CIF form. But this E-CIF form, nakuha ko po ito sa Philippine Airlines kasi if you are going to fly with Philippine Airlines, kailangan nyo pong i-comply at i-fill up itong E-CIF form nila. So this is going to be a step-by-step guide para po sa lahat ng mga non-OFWs natin. Hindi ko lang po sigurado kung sa ibang airlines or sa Emirates ba or sa Etihad or sa Cebu Pacific kung ganito din po ba yung itsura ng E-CIF, pero I'm pretty sure kailangan nyo pa rin mag-fill up ng E-CIF form. So let's go to our screens right now. Sa Google po is type lamang po ang E-CIF registration para sa mga non-OFW. Let's scroll down. So nakita po ninyo yan, arriving in the Philippines, Philippine Airlines. Ayan po, let's click that. Papupunta po tayo sa website ng www.philippineairlines.com. So ito po yun, a guide on arrival and quarantine procedures, last updated October 21st, 2020, 8 AM. So sabi po dito, non-OFWs refer to returning overseas Filipinos or non-OFW students, non-OFW kabayan, spouse, children of Filipinos, diplomats, etc. etc. So yung non-OFW kasama yung kanyang pamilya is considered as non-OFWs. Same as OFWs din po, kasama yung mga dependents, ano din po yun, OFW din po ang tawag doon. So dito na, before you fly and during check-in, as early as 3 days prior to your departure, register and accomplish the PAL electronic case investigation form and save the confirmation email and QR code. And then if you're going to read through all of this page right here, meron po mga steps, step-by-step guide na kailangan ninyong sundin pagdating po ninyo sa NAIA Airport. So sabi dito, number 5, upon arrival, listen to the briefing conducted by the Philippine Coast Guard. Number 6, undergo a temperature check, submit the health declaration form upon deplaning, and proceed to the designated waiting area. So, eto na po yan, mga step-by-step guide po ito. Tapos, number 13, sabi dito, proceed to the hotel verification desk. Ayan, so sabi dito, please refer to the hotel code indicated in the email that was sent to you after registration to the PAL E-CIF. Kasi po magsisend po ng email yung PAL sa email address po ninyo na ilalagay po ninyo sa E-CIF registration form. Meron din po dito nakalagay kung anong gagawin ninyo pag nasa quarantine hotel na kayo. Sabi dito, number 16, check in at your hotel and wait for the release of your test results. Ayan po. Ayan, your accommodation, number 17 na po ha. And food during your stay, including fees due to required extensions, will be at your own expense. So klaro po yan. Delivery of food and other essentials to your room are subject to the rules and regulations of the hotel. So hindi po basta-basta makapagpahatid ng mga pagkain
Meron din po dito anong gagawin ninyo pag uwi na ninyo kung negative kayo. Sabi dito, once at home at number 20, you have to finish the 14-day mandatory quarantine. So, proceed na po tayo dito. Ito na po yun. Pre-registration for RT-PCR test in Manila. Ayan po. So, the Philippine government requires all passengers arriving in the Philippines to take a mandatory RT-PCR test for COVID-19. Ayan po. Kung OFW kayo, i-click pa ninyo itong website ng E-CIF Red Cross. But since we are going to do this for our kababayan sa mga non-OFWs, hindi po natin i-click yan. Meron po tayong ibang procedures dyan. So, baba po tayo sa ating screen. Pero sabi dito, before you fly, we encourage you to have a confirmed booking at a hotel accredited by tourism and health agencies and for at least 2 days. Regardless kung lalabas yung result in 12 hours, kailangan nyo pa rin na magkaroon ng confirmed at least 2 days. Okay, first question dito, are you an OFW? Since non-OFW, sabihin natin no. So, kailangan natin i-fill up lahat ng may mga asterisk dito. These are required. Okay, last name, first name ninyo. Kung ano po yung nakalagay sa passport, yun po yun ang dapat niyong isulat. Tapos yung email address, kailangan po ng email address na active. At kaya lagi po ninyong ginagamit dahil dito po isa-send yung email ng Philippine Airlines. Yung flight departure po dapat 3 days before, okay? Kasi pag hindi po 3 days before, hindi po ito mapoprocess itong E-CIF form. So lagay natin dito halimbawa November 2. This was recorded yesterday po, ha? So wag po kayo ma-confuse. Tapos ang arrival date natin the following day, November 3. Port exit natin, port of exit is Dubai. So let's click next. Ito na pong important reminder and data policy. If you have time, you can read this. Importante din po ito. Ito po yung data privacy policy ng Philippine Airlines. So let's click submit. So ito po yung lalabas. Lalabas po yung thanks. Your response was submitted and you will receive an email shortly. Please check all your folders. Pag hindi po ninyo nakita sa inbox, malamang nasa spam or junk po yun portion ng inyong email. Okay, so eto na, clinic na natin email. So nakalagay na po dito yan. Nakasulat po. Nakita nyo po ba yung unique reference code? Yung naka-highlight na naka-underline sa red? Ayan. Yun po yung unique reference code. Pero andito po nakasulat po lahat yan ng mga sinulat ninyo doon sa information. Yung port of exit, departure, arrival. So eto po yung unique reference code na kailangan po nating kopyahin yan. Okay? Let's copy that. And then ano po ba yung nandito? May mga paalala. So basahin nyo lang po. Okay, let's click here and then mapupunta tayo dito. So ito yung Philippine Airlines is partnering with DOH accredited agencies for passengers to undergo the mandatory RT-PCR test upon their arrival at any airport in the Philippines. For public safety, everyone must accomplish the electronic case investigation form or E-CIF prior to arrival in Manila. So bago po kayo umalis ng Manila. So i-paste na natin yung unique reference code. Let's click next. So nandito na naman, details na naman, personal details po natin, lahat na naka-highlight. Lahat ng merong asterisk, kailangan pong i-fill up po ninyo yan. Required po yan. Hindi po masasabit yan pag hindi po niya fill upan. So middle name, first name, last name, date of birth, sex, civil status, nationality, Philippines. Tapos yung mobile number, kung wala po kayong mobile number sa Pilipinas, pwedeng mobile number ng nanay ninyo or kung sino mang kamag-anak, nanay, tatay, kapatid, asawa. Email address, kailangan po ng active email or yung lagi po ninyong ginagamit. Kung wala naman po kayong email address, pakiusapan yung mga kaibigan or kamag-anak na gamitin yung email address nila. So nandito na tayo sa address, kailangan detail po yung address. Tsaka yung emergency contact information, sino ang pwedeng i-contact in case of emergency. So nanay ba ninyo or asawa or kamag-anak? And then ito mga questions. Were you exposed to a person with COVID-19? No. Click next. Have you undergone COVID-19 testing? No. Click next. Passenger type. So sa passenger type, non-OFW po. Pero may other options po dito.
mga para sa mga foreigners. Pero since non-OFW itong video, para sa non-OFW to, let's click non-OFW. Employment information, kung saan kayo nagtrabaho sa ibang bansa. Okay, work status, employed. Tapos, are you a health worker? Yeah, no. Okay, are you a frontliner? Yes. Ano yung pangalan na pinagtrabahuan niyo sa ibang bansa? Type or place of work. Kung wala dyan, so put other. Tapos country kung saan kayo nagtrabaho. In my case, sa United Arab Emirates. So click next. So departure date, ulitin po natin 3 days prior sa inyong flight, kailangan nyo i-fill up to. So November 2. Nakita nyo po ba yan? Meron na mga flight na nakalagay dyan, naka-assign na po yung mga flight numbers. Nakita nyo? Meron na mga flight naka-assign na mga flight during that day. Okay, so arrival date, syempre the following day, November 3. There you go, click next. And address during quarantine. Okay, read this guys. Before you fly, we encourage you to book a hotel accredited by the tourism and health authorities while waiting for your test results for at least 2 days. Please book at a hotel in the city within Metro Manila only. So advice na kailangan ninyong mag-pre-book ng hotel bago kayo dumating ng Pilipinas. So let's click this list of hotels na pwede po ninyong pagsayan at gawing quarantine facility. Ayan po, may mga listahan po ng mga hotels dito, address nila, kung sinong i-contact ninyo doon, reservation email, mobile number, at nightly rate. So kasama na po dito yung meals, kagaya nito sa Century Park Hotel. Single is 4,000, yung twin po is 5,500 pesos. Kasama na po yan ang pagkain. Hindi ko lang po sigurado kung 3 times a day yan. Pero nakasaad po dito full board meals. So Conrad Manila 6,500 pesos. Wow. Grabe, mahal. Okay, ayan po lahat po ng mga listahan ng mga hotels na pwede niyo pong pagstayan. Sa Maynila po, ayan, napakarami po niyan. Nasa 40 na tayo. Meron pa pala sa baba, 45, 50. Wow, this is a lot. Ang dami. Tapos marami kaming pagpipilian dito guys. Okay? Okay, 62 hotels yan. Sabi dito, hotels can allow only 1 or a maximum of 2 persons staying in 1 room. You may also pre-arrange with your chosen hotel a transfer service from the airport to the hotel. Taxis, vans, and shuttles are available at the airport, can be arranged upon arrival. Private cars, families, or friends are not allowed to pick you up at the airport. For non-OFWs, test results are expected to be released in 24 to 48 hours. The timings may be shortened or lengthened. You may stay at your quarantine hotel until the test result is released and a BOK medical certificate is issued to you. Okay, once, hindi pa pala, eto, click muna natin yung mga quarantine facilities naman na galing sa Bureau of Quarantine, inspected as of October 23, 2020. Pwede din po kayong magstay dito, pero this is for suitable only for mandatory quarantine. I think this is only for OFWs, I'm not sure, pero sabi doon kasi suitable for mandatory quarantine. So ayun po yung mga listahan ng mga hotels, kasi sabi nila dati ano daw confidential, pero they're putting it out there. So I'm just anyway, I'm just letting you know, kasi nakalagay naman na sa internet. So ito po yung mga listahan. Ayan, sobra na, nasa 205. Ito naman, facilities suitable for stringent quarantine. Stringent quarantine po pag meron pa kayong mga symptoms ng COVID. So dito po kayo ilalagay. Feeling ko sa mga OFWs to. Okay? So ayan na. So pag nakapili na kayo ng hotel, click yung hotel location. So Manila, tsaka yung hotel address, tsaka yung name. So let's say Century Park Hotel. Tsaka pag pre-arrange na kayo ng hotel transfer, so click pre-arrange hotel airport transfer. Alright, click next. Address after quarantine. Saan kayo uuwi pagkatapos niyo ma-quarantine? So lalagay natin same as detailed address in the Philippines. Pwede ding other. Kung other naman, input ninyo yung other address na yon. So since uwi tayo ng probinsya,
So sasakay tayo ng eroplano, mode of transport to final destination is air. So yung passport number, kailangan ninyong i-fill up kasi naka-highlight siya. May nakalagay na asterisk. Yung Philhealth number naman, kung wala kayong Philhealth number, okay lang yan. Hindi naman siya nakalagay ng nalagyan ng asterisk. So I think optional na lang po yung Philhealth number. Okay? So right, sulat natin yung passport number and then click next. So eto na yun, pag natapos na ninyo yan, nasa page 13 na tayo. Pag hindi pa kayo sigurado, bumalik na lang kayo at make sure na tama po yung information na nilagay ninyo. And then right after that, click submit. At eto na po yung lalabas. So thanks, your response was submitted. You'll receive a confirmation email containing a QR code sa email address po ninyo. Okay, pag wala sa inbox, I'm sure nasa spam or junk. Pero I'm pretty sure pag correct yung email address, marireceive po kagad ninyo. So ayan, tinitin natin yung email address, yung email ko, yan nakalagay po. So nakita niyo po ba yan? Nandiyan yung QR code. Kailangan po niyong i-save yan sa inyong mobile. Tsaka meron din dyan yung mga nilagay niyong information. Yung reference code, passenger type, flight number, departure date, arrival date, port of exit, port of entry, hotel code. Meron pong hotel code, yung H001. So kailangan din yan. Tapos may mga other paalala dito sa email na to. So basahin nyo na lamang po yan para magkaroon po kayo ng idea. So guys, yun po yung step-by-step guide kung paano mag-fill up ng E-CIF form para sa mga kaibigan nating mga non-OFWs. So, hindi ko po sigurado kung sa ibang airlines kasi ito po, kinuha ko po ito sa Philippine Airlines. I'm not sure kung sa ibang airlines, kung sa Emirates ba or sa Etihad or sa Cebu Pacific, kung pareho rin ba nito. Pero sigurado po ako na kailangan po nyo mag-fill up ng E-CIF registration form. At kung nagtatanong po yung mga non-OFWs natin kung gagastos ba sila pag uwi ng Pilipinas, opo, gagastos po kayo. Kailangan po nyong maglaan ng budget para dyan, para sa quarantine facility, para sa pagkain ninyo, para sa transportation, lahat po yan gagastusan ninyo po yan. So reminder lang po ulit, ang E-CIF registration form po ay kailangan ninyong i-fill up 3 days before po ng inyong flight. So kung may mga katanungan pa po kayo, wag po kayong mahihiyang magtanong sa comments box section at sana nakatulong po itong momenting video na to. And don't forget to like this video para malaman ni YouTube na importante ang video na to. And don't forget also to share in your social media para marami po tayong matulungan ng mga kababayan natin, okay? So hanggang dito na lamang po ang video na ito. Sana po nakatulong sa ating mga non-OFWs na gustong umuwi ng Pilipinas. So yun po yung proseso sa pag-fill up sa E-CIF registration form at yun po yung mga inyong aasahan sa pag-uwi ninyo sa Pilipinas. Hanggang dito na lamang. I will see you guys in my next video. Spread love and not hate everyone. Love one another and stay safe. Bye!